Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor Playoff-Start. Morgen geht's los gegen Fehervar. Die Gesichter sind bekannt, glaube ich. Morgen beginnt eben die Best-of-7-Serie und ich würde für alle mit dir beginnen. You're kind of Fehervar specialist because you scored 7 points in the 6 games. You're the top scorer of the team and you contributed 41% of all goals. You participated at that goal. So it seems that you love playing against Fehervar, don't you? Well, I try to love to play every team. It's gonna be a really hard series. They never quit. They always work and they're physical, and it's the type of game we gotta enjoy. And I think it's a good matchup for us because if we to beat that team, we're gonna have to play a full 60-minute, a full series all the time, working hard because they're never gonna quit. So it's just it's a great matchup for us to see where we are as a team and what we can accomplish. And we all have a good feeling, and we feel ready for the challenge. Andi, du hast große Playoff-Erfahrung voriges Jahr gesammelt, 14 Spiele, EBL-Playoffs bis zur Finalniederlage. Wie schätzt du einerseits Fehervar ein und was macht das Spezielle in Spielen in den Playoffs aus? Ich glaube, in den Playoffs geht es ein bisschen härter zu, was nicht immer so der Fall ist. Fehervar, ich glaube, die sind gut, weil sie mannschaftlich sehr super spielen. Die haben dieselben Leute jetzt schon, glaube ich, 2, 3, 4 Jahre. Spielen gut zusammen, sind, glaube ich, recht gute Eisläufer, körperlich stark und genau das ist im Playoff vorausschlagend. Wir müssen schauen, dass wir vor das Tor kommen und viel schießen und dann wird das schon gut gehen. Heim sind sie sehr stark, haben super Fans und ja, das wird eine gute Challenge für uns, aber wir sind bereit. Okay. Matt, with a lot of self-confidence after the shutout success, we are facing one of the best offensive teams of the league, so you will expect a lot of traffic, a lot of offensive power. What's your thoughts on Fehervar and tomorrow's game? I think they have some good offensive players, really strong power play. It's going to be important for us to stay out of the penalty box and play discipline, especially in their building. But it's a fresh start for all of us. We're really looking forward to it. I think it could be an advantage for us going on the road. The pressure's on them a little bit, so it should be fun. I think everyone's looking forward to starting this, and we've been looking forward to it for a while. So it should be a great series. We're expecting a lot of close games, but we like our chances. Sven, wenn ich gesprochen habe, der Förli ist Fehervar-Spezialist, du bist es auch auf eine gewisse Art und Weise. Du hast 3 Tore in dieser Saison geschossen, 2 davon gegen Fehervar. Und ja, auch du wirst wahrscheinlich mit sehr viel Druck von der Offensive her wirst erwarten. Wie gehst du damit um und vor allem, wie würdest du Fehervar charakterisieren? Na, ich glaube, als erstes einmal ist es Zeit, dass es losgeht. Wir haben jetzt lange noch gewartet auf das, weil wir sind doch schon seit August da. Und jetzt kommen die lustigen Spiele und die guten Spiele. Und ja, Fehervar, wir wissen, dass sie stark sind. Sie haben die letzten 2 Spiele gegen uns gewonnen, wo wir nicht gut gespielt haben. Und wir wissen, sie sind offensiv sehr stark. Und wie wir sie alle kennen, die Ungarn, das ist das halbe Nationalteam oder das Dreiviertel Nationalteam, die spielen alle schon sehr lange zusammen. Und sie arbeiten hart, geben nie auf und machen alles für die Mannschaft. Und ja, es wird eine große Herausforderung für uns. Und ja, wir sind bereit und glaube, wir freuen uns alle schon. Und überhaupt morgens das erste Spiel in Fehervar ist sicher eine super Stimmung. Viele Fans kommen von uns und ja, es wird Zeit, dass es losgeht. Ja, Jim, 3 Spiele, 3 Siege, 3 Niederlagen ist die Saisonbilanz gegen Fehervar. Fehervar hat eine sehr gute Pick-Round gespielt. Ja, wie bist du zufrieden mit diesem Viertelfinalgegner, diesem eigentlich Forced-Pick, weil Fehervar nicht mehr auswählen konnte? Was waren deine ersten Gedanken am Dienstagabend? Ja, das glaube ich, das schon gesagt, dass das war außer unserer Hand. Wir haben nichts gepickt, so egal wer kommt zu uns, wir müssen das akzeptieren. Wir haben das Recht nicht verdient
we didn't have the right to pick, so whoever we got, it is what it is. They're a good team. They play. They're on a bit of a euphoriewelle. They spelen een goedes jaar. It's the best year they've played in this league since they've been in. Watched the two last games. Gestern habe ich beide letzte Spiel geschaut und die spielen 200 Fuß Hockey. They're all committed. All 5 guys on the ice play both ends. They really work hard. They're a team, so it's going to be a real challenge for us. They got that one really good line with Sauer and Frank Banham still. He's still dangerous, a good shot, so we got to try to neutralize that line. That's going to be a big key in this series. PK like always, and goaltending, I think we got a big advantage there. It's a good matchup for us. I like, if there's, if you told me of any of the 4 teams that we get Verivar, I would have said I'm good with that, to be honest. But they're the favorites right now in the series. I really like what hockey fans wrote. They got us out in 5 games, so that's great. I love that stuff. We'll put that on the wall tomorrow. It's, you know what? Anything can happen, but it's going to be a long and tough series. We're ready to go 7 rounds. We're ready to 7 games. We're ready to go hard every game, 70, 80 minutes, whatever it takes. I'm sure. I know the Vienna Capitals. I've seen the guys in the room there. We're a North American team. Boys are going to come out hard. We're going to play hard. What happens, but it won't be on a lack of effort or from us trying. It'll be a hard series.